செயலமர்வினை இன்று ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக நாங்கள் எடுத்த முயற்சிக்கு அனுமதியினை வழங்கிய நமது பாடசாலையின் அதிபர் அவர்களுக்கு முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எமது பாடசாலையின் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் எமது இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய வளவாளர் அவர்களுக்கு இந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைப்பதில் நிறைவடைகின்றேன். உங்களுக்கு தான் இந்த இன்று விசடமாக அழைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வளவாளர் திருவாளர் அரவிந்தன் வடிவேல் அவர்கள் நமது யாழ்ப்பாணத்தினுடைய ட்ரிபர்க் கல்லூரியின் ஆங்கில ஆசிரியராக கடமையாற்றுகின்றார். அது மட்டுமல்லாது இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வருகைதரு விரிவுரையாளராக கடமையாற்றுகின்றார். வடக்கு மாகாணத்தினுடைய ஆங்கில மொழியினை விருத்தி செய்யும் நோக்கோடு உருவாக்கப்பட்ட ஸ்டெப்ஸ் நிறுவனத்தின் வளவாளர்களுக்காக விசேடமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு வளவாளர் குழாமினை பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஊடாக நெறிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அந்த முதலாவது வளவாளர் தொகுதியிலே பயிற்சியினை பெற்று பல்வேறு அரசு உத்தியோகத்தர்களுக்கான வகுப்புகளை நடத்தி மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவர் உங்களுக்கு இன்றைய இந்த செயலமர்விலே வளவாளராக வந்திருக்கின்றார். எனவே இந்த அவருடைய இந்த உங்களுக்கான இந்த நேரத்தினை சிறப்பாக பயன்படுத்தி இந்த வகுப்பினை திறம்பட நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுமாறு அனைத்து மாணவர்களையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. சார், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Thank you. It's a very long introduction about me. Thank you very much. It's really kind of you guys. Okay. The few things actually is not the class about the learning the English language. Just I'm working the exam-oriented seminar. So let me use in the bilingual, the English as well as a Tamil, right? So just I want to ask a question. எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கிறீங்க நீங்க இந்த கிளாஸ்ல? May I know that? எத்தனை இருக்கிறீங்க? 35, sir. Sorry? 35. 35. Oh, thank you. Okay. Thank you. So tomorrow you are having your provincial level exam paper, but actually our target is the 1st of June. Actually, June முதலாம் தேதி தான் எங்களோட target வந்து. So thank you very much for inviting me to this workshop. Actually, you have the good teachers, you have the nice English teachers with you. But the new voice actually, that's it. ஒரு புதிய குரலே ஒளிய மற்றபடி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டீச்சர்ஸ் உங்களோட ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பினோம். ஸோ ஒரு புதிய ஒரு ஆளை ஒரு புதிய குரலை ஒருக்கா கேட்கறதுக்குரிய ஏற்பாடு செய்திருக்கணும். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீங் வெரி லாங் டைம். நீங்கள் எக்ஸாம் முடிஞ்சு ஒரு 2 நேரம் நீங்கள் காத்திருந்ததுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் தட் ஒர்க் ஷாப். நாங்கள் ஒருக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் யூ கேன் இன்டரப்ட் மீ. நீங்கள் then you can ask me. நீங்கள் இடையில மறைச்சு நீங்கள் என்ன கேட்கலாம். So look at the outline of the paper. எங்களை பேப்பருடைய அவுட்லைனை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். பட் எனிவே வெரி குவிக்லி லெட் மீ கோ வித் தட். பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 எங்களுக்கு தெரியும். எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வந்து எத்தனை மார்க்ஸ் என்றது எங்களுக்கு தெரியும். நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸ்பெஷலி ஐ ஒர்க் வித் தட் ரீடிங், தென் த vocabulary, grammar and the language functions. ரைட்டிங் எங்களுக்கு மிக முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கலாம். For example, give me a second. So நீங்கள் இந்த ஸ்பாட்லைட்ல நீங்கள் பார்க்கலாம். இல்ல முக்கியமாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் பார்ட் 1ல எங்களுக்கு 2 ரைட்டிங்ஸ் இருக்குது. பார்ட் 2ல வந்து 2 ரைட்டிங் இருக்குது. Can somebody answer me? இதுல உங்களோட ஃபேவரட்டான செக்ஷன் எது என்று நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண. ஐம் சாரி, இது நாளைக்கு ஒரு குரூப் கிளாஸ் ஆயிருப்பீங்க. நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இருந்து ஆன்சர் பண்ணலாம். இல்லாட்டி அது குறை இல்லை. இல்ல எது உங்களோட ஃபேவரட் செக்ஷன் வந்து இந்த ABCDல எது உங்களோட வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் செக்ஷன்? Reading. Oh, thank you. The lot of voice. Thank you. Reading. Yes. Okay, it's good. What about the writing? Section D என்ன மாதிரி உங்களோட ஃபேவரட்டா? The dead silence. I know that one. Okay, the one more question. In the section வந்து marks எடுக்கிறது easy. In the section marks எடுக்க easy. Vocabulary.
But I would like to say that one, make it as you have enough time. Time இருக்குது வந்து D part, make it as a D part is your favorite. Writing part உங்களோட favorite நீங்கள் மாத்தணும். That is very very important. This D part நீங்கள் உங்களோட favorite section நீங்கள் மாத்தி ஆகணும். ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த marks வந்து it depends on you. The marks வந்து உங்களான் இருக்கு வந்து you decide the marks. That's really really important, guys. Don't hate the writing. The writing will help us. உங்களுக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு செக்ஷன் வந்து எக்ஸாமை பொறுத்த வரையில ரைட்டிங் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். So don't leave the space. That's a very very important things. Right? This is the first phase and we have the one more. இன்னும் ஒருக்கா நான் உங்களை டைம் இருந்தா இன்னும் ஒருக்கா நான் மீட் பண்ணலாம். எங்களுக்கு 2 hours நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யலாம். Just I can give you that idea and the tips தான் நான் உங்களுக்கு தரலாம். So make it the writing as your favorite section. Writing வந்து உங்களோட favorite section மாத்துங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் 25 marks part 2, 10 marks part 1, altogether 35 marks. The 35 marks simply you can get that or 28, 29 நீங்கள் எடுக்கலாம். So this is really important. பத்தனாயில உங்களுக்கு சொல்ல வர விஷயம் இதுதான். Reading in the மாதிரி approach பண்றது, writing in the மாதிரி approach பண்றது, and the tips that just I share with you. What teachers they can சொல்லி இருப்பினும் நான் முதலே சொன்னேன், right? Just I want to share with that. That's it. Sharing and caring and getting the information from you. There's a mutual learning. நாங்கள் ஒரு கருத்தை நாங்கள் மாறி படிக்கிறது உரிய மற்றபடி நாங்கள் ஒன்றும் பெருசா செய்ய போறது இல்லை. Okay. In this class, actually, out of 35, how many A's? எத்தனை ஒரு Aக்கு target பண்றீங்க? Be honest. Don't worry about your teachers. Teachers, parents, எல்லாம் யாராவது இருந்தா எனக்கு யாரும் தெரியல. Don't worry about them. அவைய பற்றி நீங்கள் worry பண்ண தேவையில்லை. Be honest. நேர்மையா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணாதான் நாங்கள் அங்கால மூவ் பண்றதுக்கு ஈஸி. எத்தனை ஒரு A டார்கெட் பண்றீங்க? யாராவது ஒரு ஸ்பீக்கர், ஒரு ஆள் இந்த மைக்கோட ஒரு ஆள் வந்து ஒன்ஸ் டீச்சர்ஸை நீங்கள் கரைச்சல் படுத்தாமல் ஒன் ஸ்பீக்கர் 35 பேர்ல ஒரு குரல் தரவல்ல அதிகாரி ஒரு ஆள் இன்றைக்கு செயற்படுங்க ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு. How many A's? என்னப்பா ஒரு சதவீதம் காண இல்ல மீட் பண்ணினா கரைச்சல் இல்லை மீட் பண்ணிட்டீங்க போல இருக்கு. ஹலோ அவனே போறோண்டா சொல்லி போட்டு போங்க எல்லாருமே. நான் வந்து கேட்ச் பண்ணிருக்கேன். நீங்க இல்ல சார் என்னடா ஸ்பீக்கர் இல்ல ஸ்பீக்கர் கொஞ்சம் பிரச்சனை. நானே நீங்க போறோண்டா சொல்லிட்டு போங்க. நானும் போய் நான் வந்து கேட்ச் இல்ல சார் விட்டு போயிடுறேன். அப்படி செய்ய மாட்டேன். I'm just joking. Okay sir. How many A's? 10 A's. How many B's up? எத்தனை B up? மத்திய குழு கூடி முடிவெடுக்கிறீங்க எத்தனை B அண்டு இப்பதான் முடிவெடுக்கிறேன். So there should be 9A. Katta in the school of 9A. You are celebrating. I am following your Facebook and you are celebrating your the special year for you. Okay. So there should be. Yeah. So definitely there should be A's and B's and C's vandu. Okay. Kattayam irukum vandu. Right? Okay. So you must have that one. You have to set the goal. Goal நீங்கள் set பண்ணினால் தான் you can work according to that one. இல்லையண்டா கஷ்டம் வந்து set the goal. Right? So work according to the goal. That is really important. Right? Work according to the goal. And the goal in படி நீங்கள் work out பண்ணால் தான் that's easy for you. இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் that's too boring.
சொன்னா அது எங்களுக்கு ஒரு பிரியோசனம் இல்லாம இருக்கும் வந்து. So very important, just work with that goal. Set the goal. So let me go with that. There is a small video clip I want to play with you. நான் அங்கே போகிறதுக்கு முதல் ஒரு வீடியோ கிளிப்பை நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி விடுறேன். Just work on it. Give me a second.
So just I want to remind you guys that dreams are very important. You have to set your goal. Otherwise, you can't achieve that one. So simply, I want to show that one, right? You can understand from the short film, yeah? So the English also exactly the same. நீங்கள் கோலை செட் பண்ணி உங்களோட டார்கெட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணினால் தான் இதுதான் சரியான டைம் வந்து இல்லையன்னு சொல்லி சொன்னால் யூ கான் ஒர்க் ஆன் இட் ஓகே ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த டெக்னிக்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் யூ ரைட் யூ நோ தட் ஒன் சில ஆக்கள் நினைக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் பார்ட் ஒன்னை தனியாக செய்து தாங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்ட் ஒன்னை செய்து எஸ் எடுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி ஒரு கன்செப்ட் இருந்தால் மாற்றிக்கொள்ளுங்க பார்ட் ஒன்ல வந்து 35 எடுக்கிற ஆள் வந்து கட்டாயமே எடுக்கும் ஸோ 2 பேப்பரும் 16 கேள்வியும் நீங்கள் செய்யணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஐ ஒர்க் வித் யூ த ஃபார்முலான்னு நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க பாருங்க ஆல் டுகெதர் 16 questions 16 கேள்வி நீங்கள் ஒரு 13 கேள்விக்கு நீங்கள் 2 மார்க்ஸ் படி எடுத்தால் உங்களுக்கு 26 வரும் அதாவது 3 கேள்விக்கு 3 மார்க்ஸ் படி எடுத்தால் 9 35 எஸ் வரும் இது எஸ் எடுக்கிற ஆக்கள் சி எடுக்கிற ஆக்களுக்கு பாருங்கோ ஏதாவது 13 கேள்விக்கு நீங்கள் 3 மார்க்ஸ் படி எடுக்கணும் இப்போ மார்க்ஸ் எடுக்கிற அளவு வித்தியாசமே ஒழிய 16 கேள்வி நீங்கள் செய்தே ஆகணும் அதான் நான் சொல்றேன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பாட்டை தனியாக பிராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டில் எனக்கு காணுமென்று சொல்லி என்றால் அது சாத்தியமே இல்லை தட்ஸ் இம்பாசிபிள் 16 கேள்வியை நீங்கள் கவனையாக வாசிச்சு 16 கேள்வியும் ஆன்சர் பண்ணியே ஆகணும் தேர்ஸ் நோ சாய்ஸ் வேற ஒரு சாய்ஸுமே உங்களுக்கு இல்லை ஏதாவது 3 கேள்விக்கு 4 படி நீங்கள் 12 மார்க்ஸ் எடுத்தால் உங்களுக்கு 51 சி வரும் பி ஆக்சுவலி அவை அடுத்த இன்னொரு ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது 13 கேள்விக்கு 4 மார்க்ஸ் படி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஏதாவது 3 கேள்விக்கு 5 மார்க்ஸ் படி நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க சொல்லிச்சுன்னா 67 ஏக்கும் பிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரைட் ஏ எடுக்கிற ஆக்கள் வந்து எஸ்ஏல நீங்கள் ஒரு 11 அல்லது 11 மார்க்ஸ் 15க்கு ஒரு 11 மார்க்ஸ் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணீங்க என்றால் சிம்பிளா உங்களுக்கு ஏ வரும் ஸோ திஸ் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் த சக்சஸ் இதுதான் வெற்றியினுடைய ரகசியம் ஸோ யூ கான் ஃபைண்ட் எனி பேப்பர்ஸ் எந்த ஒரு எக்ஸாம் பேப்பரும் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க விடையையும் தந்து கேள்வியை கேட்கிற ஒரே ஒரு பேப்பர் ஓன்லி த இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஆன்சர் இஸ் given to you and they ask the question விடைய தந்து கேள்வியை கேட்கிற ஒரே ஒரு பேப்பர் இங்கிலீஷ் பேப்பர் தான் ஸோ செட் த கோல் திஸ் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் இந்த 67 எடுக்கிறவர் வந்து ஒரு 75 எடுக்கிறது பெரிய வேலை இல்லை ரைட்டிங்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் 35 மார்க்ஸ் ஒரு கிராஃபில் 10க்கு 9 எடுக்கலாம் ஈவன் 10 எடுக்கலாம் நோட்டீஸ் ரைட்டிங்ல யூ கேன் கெட் த 4 தட்ஸ் ஃபைன் ஒரு ஷார்ட் ரைட்டிங்ல அகைன் 4 plus 8 graphic okay 9 or 8 into 16 then you have the 10 or 11 in the essay 27 target funding I'm going to listen 27 28 everything and that simply you can get the A so this is the way you have to work it out work plan then work out the plan so my class actually will help you to just think about it so in the areas in the managing try பண்ணலாம்ன்ற ஒரு ஆப்ஷனை இது தரும் என்று I believe it let's try that one even the tomorrow's exam நாளைக்கு நடக்க போற எக்ஸாம்ல you can apply this strategy நீங்கள் வெளியில வரைக்கல you know that one okay what's your marks so spend the time read the question and answer all the 16 questions 16 கேள்விக்கும் ஏதாவது அது சம்பந்தமா நீங்க எழுதினீங்கன்றா வெற்றி any questions regarding this one in the formula சம்பந்தமா நீங்க யாருக்கு கேளுந்தா feel free to ask me நீங்கள் கேட்கலாம் okay right let's move on that one so make it as a note இத நோட் பண்ணி வையுங்கோ சில பேருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வையுங்கோ the 67B means that's A writingல focus பண்ணா A வரும் so there are some clues actually I work with you நீங்கள் இந்த clues வந்து normally test 1ல நீங்கள் 4 அல்ல 5 marks A B எடுக்கறாக்கள் 5 marks எடுக்கலாம் மற்றாக்கள் வந்து அதுல 4 எடுத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஈஸி டைம் எடுக்கலாம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கவனமா நாங்கள் ரீட் பண்ணணும்
Look at the examples. Numbers of போடணுமா, letters of போடணுமா, and look at the examples very carefully. Easy-ஆன questions எப்போவுமே நீங்கள் attend பண்ணணும். Difficult-ஆன questions, just leave it. Just leave it. அது போய் நாங்கள் மிஞ்சதை வச்சு நாங்கள் செய்யலாம். Especially familiar words வந்து ரெண்டு சைட்ஸுக்கும் மேல கீழே ஒரு ஃபேமிலியரான வேர்ட்ஸ் எங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ வி கோல் ஆஸ் அ சிக்னல் வேர்ட்ஸ் ஸோ த கீ வேர்ட்ஸ். சில வேர்ட்ஸுகள் வந்து எங்களுக்கு செட் ஆகும். ஒன்றோ ரெண்டு எங்களுக்கு மிஞ்சும். அதை நாங்கள் கெஸ் பண்ணி நாங்கள் போடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 questions வந்து ஒரு 15 marks நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. 1 hour இருக்கும். 1 hour பிறகு பேப்பரை வாங்கிடுவீங்க. அது பிறகுதான் திருப்ப உங்களுக்கு பார்ட் 2 தருவீங்க. There's a 10 to 15 minutes break. நீங்கள் வெளியிலையும் போயிடலாம். ஸோ 1 hour இருக்குது டைம். இதை நீங்கள் வேற ஒன்றுக்கும் பாவிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் செய்தால் நாங்கள் ஒரு தடவை முடிவெடுத்தா உங்களோட பேச்சு சில பேர் கேட்கவே மாட்டீங்க. இப்போ முடிவெடுக்கும் போது யூ கேன் ஸ்பெண்ட் த டைம். நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி டிசைட் பண்ணுங்க. டெஸ்ட் 1 டெஸ்ட் 2 எல்லாம் 5 marks. குட் ஸ்டார்ட் மீன்ஸ் ஹாஃப் டன். நல்ல ஒரு தொடக்கம் அரைவாசி முடிஞ்சதுக்கு சரி. இப்போ டெஸ்ட் 1 டெஸ்ட் 2ல 5 marks டார்கெட் பண்ணுங்க. ஈஸி. ரெண்டமே போடாங்க. சில பேர் வந்து they are not patient. பொறுமை இல்லை வந்து சும்மா போடுற. Don't do it. This is your final practice paper. Tomorrow you are going to face that one. This is the final one. So only you have time to recall. When recall பண்றது தான் time இருக்கும். So give your effort actually doing the tomorrow's one. Make use of all the things actually what you have learned so far. So the same technique actually will applicable to all the part ones. அநேகமா எல்லாத்துக்குமே இந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகே. ஸோ நான் பார்ட் 1ல நான் உங்களுக்கு நேரம் மினைக்கடையில் என்ன சொல்லி சொன்னால் ஒரு பேப்பர்ஸ் நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கேன். நீங்கள் செய்திருப்பீங்க. ஆக்சுவலி யூ ஒர்க் வித் த பேப்பர்ஸ். எஸ்பெஷலி யூ ஒர்க் வித் தட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் always is work on that instructions and recall that the ideas அதில் இருக்கிற ரீடிங் சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. You have to work on that one. உங்களுக்கு target, you have to set the target. Okay. So this is all about that. நான் உங்களுக்கு சொல்றது காரணமே சொல்லி சொன்னால் don't miss it. நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. So work it. Right? So let me start with that உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பர்ல நீங்கள் செய்த இந்த கேள்வியோட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நினைக்கிறேன். உங்களோட பேப்பர் உங்களோட கையில இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் யுவர் பேப்பர் வித் யூ. ஸோ லெட் மீ கோ வித் தட். உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் அண்டோட லெட் மீ ஸ்டார்ட் தட் ஒன். எது உங்களோட ஃபேவரட் கொஸ்டின் வந்தது இல்லை? Which is your favorite question, guys? Let me start with a closed test. The closed test. What does a closed test means? Anybody would like to share with me what a closed test means? Any idea would you like to share with me about the closed test? Can you tell me another word for the closed test? Okay. So you can see that one. You have the checklist on உங்கள்கிட்ட இருக்குது. The checklist work பண்ணினீங்களோ இல்லை anything work பண்ணணுமோ? Checklist work பண்ணீங்களோ? There's a one speaker. Okay. So this is a checklist actually. நான் உங்களுக்கு checklist நான் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு கால் ஒர்க் பண்ண சொல்லுங்க. அல்லது இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த டைம் நான் நினைக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு லொக்கேட் பண்ணவர் வந்து. ஸோ லெட் மீ டூ தட். ஒரு செல்ஃப் இவாலுவேஷனை நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் சொன்னால் தான் தெரியும் நீங்கள் செய்திருக்கிறீங்களோ இல்லையோ என்ன மாதிரி இல்லையோ.
Okay, right. Can you count it? எத்தனை VG எத்தனை இருக்குன்னு count பண்ணுங்க. Just I want to make a research. உங்களோட the 21 நிலையும் எத்தனை very goods இருக்குன்றத நோட் பண்ணுங்க please. Can you count it? எத்தனை very good இருக்குது, எத்தனை good இருக்குது, எத்தனை okay இருக்குது, எத்தனை NI need to improve. It's not a week actually, need to improve. 21 லை நீங்க அந்த பாக்ஸ்ல போட்டுருப்பீங்க நீங்க இதுக்குள்ள. எத்தனைன்றத can you do that one? எல்லாரையும் கூட்ட 21 வரை ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லாரையும் கூட்ட 30 10 வரக்கூடாது. That's a mathematics. So once you count it, நீங்கள் count பண்ணினா you can say you finish that one, everybody, the 35. Okay, okay. நீங்கள் evaluate பண்ணலாம். எனக்கு சொல்ல தேவையில்லை. எத்தனை இதுக்கு நீங்கள் சொல்ல தேவையில்லை. To be honest, actually, when you're working with that, நீங்கள் honestly work பண்ணா சரி. I want to say that one more than 15. 15க்கு மேல more than 15 actually. 15க்கு மேல உங்களுக்கு VG இருக்குமா இருந்தால் கட்டாயம் உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து A. Right? That's a research. இதுல உங்களுக்கு வெரி குட் வந்து நீங்க இல்ல பாத்தீங்கன்னா வெரி குட் வந்து ஒரு more than 15 15 அதுக்கு மேல இருக்குமா இருந்தால் உங்களுக்கு கட்டாயம் A வரும். ஒரு 11 to 14 ஒரு 11ல இருந்து 14க்குள்ள நீங்கள் வெரி குட் நீங்கள் வந்திருக்குமா இருந்தால் definitely you have the B. வந்து B ல A க்கு அங்கால போகலாம். இதுல ஓரளவுக்கு ஒரு 15 ஓகே இருந்தால் 15 ஓகே இருக்குமா இருந்தால் 15 சிம்பிளா நீங்கள் எஸ் எடுக்கலாம். 15 ஓகே இருந்தா வடிவாயில ஒரு எஸ் வரும் உங்களுக்கு. நீங்கள் படிச்சதை கவனமா இந்த டெக்னிக்ஸ் டிப்ஸ் நீங்கள் பாவிச்சு நீங்கள் செய்வீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு கட்டாயம் எஸ் வரும். வாட்சி நீங்கள் செய்யணும் என்று நீங்கள் உண்மையா நீங்கள் செய்திருந்தீங்களா இருந்தால். இல்ல கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் I would like to say that one is a very good வந்து ஒரு ஒரு 10க்கு உள்ள வெரி குட் ஒரு குட் டே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 10க்குள்ள வெரி குட் இருக்குமா இருந்தால் நீங்க நீ வச்சிருப்பீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு சி வரை வந்து பி வரைக்கும் போகலாம். need to improve வந்து இல்ல கூடவா இருக்குமா இருந்தால் you need work some time. கொஞ்சம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அதான் நான் நேர்மையா நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தா தெரியும் என்ன மாதிரி என்று சொல்லி. So here very important நான் இந்த நம்பர் 17 நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். நம்பர் 17 that's about that close test. இல்ல இன்னொரு வேர்ட் இருக்குது fill in the blanks. So there's a question is given to you. உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இமெயில போட்டிருக்குது. இப்ப இந்த மாதிரி இந்த கேள்வியை நீங்கள் நாளைக்கு என்ன ஒரு கேள்வி கட்டாயம் வர போகுது. என்ன மாதிரி இந்த கேள்வியை நீங்கள் என்ன ஸ்டெப்ஸ்ல நீங்கள் செய்யற நீங்கள் என்ற ஒரு 2 minutes ஒரு திங்க் பண்ணுங்க பாப்போம். 2 minutes I will give you. What's the steps? என்ன ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் பாய்க்க நீங்கள் இப்படியான கேள்விகள் செய்யல? அரண்டாலும் that's your favorite question, உங்களோட favorite question தானே? Okay, you read the words. Okay, that's good. Words நீங்கள் read பண்ற நீங்கள்.
அதுக்கு முதல் I would like to say that one you have to read that instruction நீங்கள் வாசிப்பீங்க. Definitely you should read the instruction. So okay. So instruction is very important. You may have the extra words. எத்தனை extra words இருக்குன்னு ஒரு போல்டுல சொல்லி இருப்பினும். So luckily we don't have the extra words in the இல்ல. But you did these papers, past papers ல இந்த எடுத்தது எல்லாமே. இது வந்து ஒரு நீங்கள் ஏற்கனவே practice பண்ண ஒரு பேப்பரை செய்கிறது தான் this is ideal. This is the time to do that one. So that's what I have chosen from your past paper. Okay, good. Read the instruction first and read the answers. For answer read பண்ணக்கு என்ன செய்யுது நீங்கள் answer read பண்ணக்கு என்ன செய்யுது நீங்கள் என்ற வரைக்கும் என்ன செய்யுது நீங்கள். So when you're doing that, in the closed test, in the fill in the blanks. Word class. Yeah, exactly. That's the idea. You got it. So we try to work out with the word class. Word class நாங்கள் கட்டாயம் வந்து work out பண்ணணும். Otherwise, it's very difficult to work on that one. இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அது உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்து. But I would like to say that one, the maximum you try to work with that. ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் சரி வருதோ இல்லையோ என்ன வேர்ட் கிளாஸ் தச்சேம் வேர்ட் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆயிடுன்னு சொல்லி சொன்னா you have to try with an example. ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நீங்கள் வந்து இந்த வேர்ட் கிளாஸை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். So I will help you actually. Let me share my experience. And the experience நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணி விடுறேன். You can think about whether you also have the same idea உங்கள்கிட்ட இருக்குதுன்னு நீங்கள் just you can compare it. நீங்கள் compare பண்ணி பார்க்கலாம். So let me share my ideas with you. The ideas நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணி விடுறேன். How to work with a closed test ஓட என்ன மாதிரி work பண்றீங்க and only the 5 steps actually you need to do that one. 5 steps நீங்க சிம்பிளா closed test நீங்க செய்துட்டு போகலாம். You have to develop that one. So we have the closed test, gap filling, fill in the blanks. We have the different names we have it. So here you have to put the right word in the gaps. அது உங்களுக்கு தெரியும். சரியான words அந்த gapல போடுறது. There's a question paper is given to you. உங்களுக்கு a question paper இங்க தந்திருக்குது. But you got it. You have to read the instruction first. Then you should read that answers first. Then you said நீங்க சொன்னீங்க ஆன்சரை வாசி கேட்கல word class work பண்ணணும்னு. That's superb. Then you read that question. Look at the blanks. So tips actually, follow the tips actually to get the top marks. 14 blanks actually, 7 marks. 7 marks is a big marks. 7 புள்ளி என்றது மிகப்பெரிய புள்ளி எங்களுக்கு. சில பேர் வாசிக்காமலே சும்மா டக்கோ டிக்கோண்டு போட்டு விடுறது விட அங்கேயும் விழுத்து இங்கேயும் விழுத்து. So don't do that one. So the words actually கட்டாயம் 14 words இருக்காது. So that's why I say that when more careful we have that more words. So be careful about the words. You may have the extra words 1 2 3 extra words வரைக்கும் போயிருக்கு. You know that one. So really important. So it's a department examination. We have the paper. We have the different questions like this. நிறைய கேள்விகள் எங்களுக்கு வரும். So let me solve with the 5 steps. 5 steps நான் இதை solve பண்ணி விடுறேன். Practice it. ட்ரை பண்ணாதாக்கள் நீங்கள் you can try this techniques tomorrow. நாளைக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு 8 minutes 8 to 9 minutes தான் எங்களோட பட்ஜெட் டைமிங். ஒரு 8 to 9 minutesக்குள்ள நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடுவோம். So very careful. So budget timing, you should have your watch. It says 8 to 9 minutes. Work with the timing. The step 1 actually, read the answers. Very good. And you said that try to find out the word class or the part of speech. So we have the same idea. Good. நீங்க செய்திருப்பீங்க நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு உங்கள்ட்ட டிவைஸ் தனித்தனியே இல்லை.
So just I work with that. நீங்கள் செய்து இதன்படிதான் செய்திருப்பீங்க நம்பிக்கையில் I work with that. So just I want to put that one. நீங்கள் இதன்படி நீங்கள் செய்திருக்கலாம். உங்களோட வேர்ட் கிளாஸஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். This may be noun இருக்கலாம், உங்களுக்கு இருக்குல்ல pronoun இருக்கலாம். We don't know. Maybe the verbs இருக்கலாம் அந்த லிஸ்ட்ல. We have the adjectives இருக்கலாம். Adverbs இருக்கலாம். Oh, you have the prepositions இருக்கலாம். Oh, you may have the conjunction இருக்கலாம். The connectors. The article, my favorite one. A and the. That's superb. I'll start with that article. Especially when I find that Anna Kanda, I am so happy. So that should be in your mind. இதெல்லாம் மைண்ட்ல இருக்கும். 9 minutesல முடிக்கும். நான் இப்படி போடு செய்யல, but just I want to help you. நான் உங்களுக்கு அதை விளங்கப்படுத்துறதுக்காக இப்படி போறேன். நான் இப்படி செய்யணும் இருக்கேன். Just you can use the word N, P, V, A, D, J, A, D, V. Just you can say P, R, E, P, C, O, N. Yeah. So you can use the short forms of that. நீங்கள் பாவிக்கலாம். So let me put in that. இது நாங்கள் right word நாங்கள் ஒரு try பண்ணி பார்ப்போம். So easy. Egg, actually we have the first word egg one, the definitely should be a noun உங்களுக்கு தெரியும். So just we want to allocate all the words in the category வருதுன்னு நாங்கள் ட்ரை பண்ணணும். எல்லாத்தையும் நாங்கள் செய்யல. அது மேக்ஸிமம் நாங்கள் செய்யக்கூடிய இருந்தா ஈஸி. தெரியாத just work with that example sentences. For example sentences ஓட நீங்கள் work out பண்ணீங்கன்னு சொன்னா that's easy. Then we have the and இருக்கிறார். Okay, conjunction. Join the idea, so same idea join பண்றது நாங்கள் பாய்க்கிறாங்க. So then we have the persuaded, that's a verb. Look like a past verb, past இருக்கிறவங்களுக்கு persuaded. Yeah, the science is there. Yeah, definitely science should be the noun. Again, because that should be a conjunction, the connector. Then we have the housekeeper. Once again, we have the noun, of course. Yeah, the bulb actually, superb. That's again noun. Yeah, the pronoun actually, we have that his is a pronoun. So we have the 5 fingers theory. Subject pronoun, object pronoun. Then we have the possessive adjective. Then we have the possessive pronoun. Then we have the reflexive pronouns. So you have the idea about it. So you know that one. So his actually, his book, his pencil. Or you can have the full stop, or you may have that another noun. So that's what we call as a possessive pronoun. So the possessive adjective, his book, his pencil. So next one again is a verb is there, loved. Article, the is there. Again, we have the adverb, never, 0. Always 100%. Never is a 0%. So there's an adverb. Adverbs of frequency. Expel again is a verb. Then we have the story. That should be the noun. Again, the pronoun, subject pronoun, we have the he. So according to this activity, there's no preposition, there's no adjectives. But we may have it. So this is our first step. நாங்கள் ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணி நாங்கள் என்னென்ன கேட்டகரியில வரும்ன்றதை நீங்கள் போடணும். Make it practice. நீங்கள் practice நீங்கள் work out பண்ணீங்கன்னா is easy. Practice கொண்டு வரணும். We have enough time. Time இருக்குது. So the next step actually read the text thoroughly. Text ஃபுல்லா வாசிக்கூடாங்க. சில பேர் உடனே ஃபில் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. வெளி கவனம் தான் சொல்றேன் நாங்கள். From the beginning to end வந்து நாங்கள் ரீட் பண்ணணும்.
வெலை கவனமா இருக்கும். From the beginning to end, you have to read it. தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் நாங்கள் ரீட் பண்ணணும். You must read it. ஸ்லோவாயும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நாங்கள் ஓரளவுக்கு வாசிக்கணும். தெரியாத வேர்ட்ஸ் இருந்தா ஜஸ்ட் ஸ்கிப் இட். அதை ஸ்கிப் பண்ணி கொண்டு போங்க. தெரியாத வேர்ட்ஸுக்கு மீனிங் டிரான்ஸ்லேட் பண்ற வேலை கூட யூ நெவர் டூ இட். ஒரு காலம் நீங்க செய்ய மாட்டீங்க. என்னது சம்பந்தமா கதைக்குதுன்றதை ஓரளவு ட்ரை பண்ணி கெஸ் பண்ணுங்க. என்ன சம்பந்தமா கதைக்குது, இந்த மெயின் ஐடியா என்ன, வாட்ஸ் த மெயின் தீம்? ஓகே, தோமஸ் அல்வா எடிசன் ஓகே சைல்ட்ஹுட் பத்தி போகுது. தட்ஸ் ஃபைன். ஓரளவுக்கு நீ கெஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள். ஆஹா இதுதான் விஷயம் என்று யூ கேன் கெஸ் தட். So just I want to think about that. Link the sentences together. மிக முக்கியம் வந்து நீங்க அந்த சென்டென்ஸை லிங்க் பண்றதுக்கு நாங்கள் எப்பவுமே பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்டா இருக்கும். தனித்தனி சென்டென்ஸ் என்று நீங்க நினைக்க கூடாது. There's a whole paragraph. சில வேளை எங்களுக்கு வாரது பிள்ளையா வாரது, எக்ஸ்ட்ரா லைன்ஸ்கள் வரும் எங்களுக்கு. ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாள் அப்படி வராத, ஞாபகம் வச்சிருங்க. ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாளும் அப்படி வராது, சரியா தான் வரும். சில வேளை எக்ஸ்ட்ரா வந்து சிச்சி அதை இல்லா செய்யுங்க எக்ஸ்ட்ரா. நோ, அது அப்படி செய்யல. நாங்கள் அப்படி வந்தா அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லா கொலாப்ஸ் ஆயிடும். ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாளும் அப்படி வராது, எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ்கள் வராது, அதை அழிக்க சொல்லி கைனம். That should be the fixed one. ஒரு நாளும் புல வராது. தெரியும் உங்களுக்கு இந்த உள்ள கொஸ்டின்ஸுக்கே எடுக்க கஷ்டமா எடுக்கிற கேள்வி அதுதான் வந்து எடுக்க நேரம் தேவை. ஈஸியா எடுத்துடா, சும்மா ஒரு பந்தியை தூக்கிட வழிய விடையிடாது. ஸோ இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் வித் ஆல் த நாலேஜ். இப்படியா டெக்னிக்ஸை பாவிச்சு தான் இந்த கேள்வி எடுக்கணும். ஸோ ஃபைனல் பேப்பரை நீங்கள் பார்த்தால் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த க்ளோஸ் டெஸ்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ப்ராக்டிஸ் வந்து ஃபைனல் பேப்பர் தான். சும்மா ஒரு பந்தியில ரெண்டமே ஒரு வேர்ட்ஸை தூக்காயிடும். நீங்கள் நம்பி போகலாம். இந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து வில் ஒர்க் அவுட் இன் த ஃபைனல் பேப்பர். ஃபைனல் பேப்பர்ல ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஐ ப்ராமிஸ் யூ. ஸோ லிங்க் டு த சென்டென்ஸ், பேசேஜை லிங்க் பண்ணுங்க, உன்னோட கனெக்ட் பண்ணுங்க. தனித்தனி சென்டென்ஸா ட்ரீட் பண்ணீங்க என்றால் பிழைச்சு. ஸோ ஐ வாண்ட் யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆக்சுவலி நீங்கள் செய்த மாதிரி the type of the word to fill in. நாங்கள் வழியா பார்க்கணும் அந்த இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நாங்கள் இங்கே ஃபில் பண்ண போகிறோம். வாட் கைண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், என்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்ல பிளாங்க் லைன் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறார். ஓகே, இங்கே ஒரு சப்ஜெக்ட். ஓகே, சப்ஜெக்ட்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரெப்போசிஷனை கொண்டு வந்து போடலாது. நாங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் மிஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு கனெக்டர் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை எங்களுக்கு. ஒரு கன்ஜங்ஷன் வராது. ஒரு வேர்ப் தொடங்க, ஏற்கனவே இங்கே ஒரு வேர்ப் ஒன்று இருக்கிறார், சப்ஜெக்ட் தான் காணல. அப்ப தெரியும், ஓகே that should be a noun. That's a logical thinking. This practice, make it practice. 2-3 past paper இதே மாதிரி செய்து பாருங்க தெரிஞ்ச கேள்வியை. Then you can have that the trend உங்களுக்கு பிடிபடும். Very important. கனாக்கள் மிஸ் பண்றபடியா just I want to do it. The word class one. இதுல எது எங்களுக்கு தேவை இதுல. Okay, எது. So just we work on it. So everything is ready. Everything is ready. எல்லாமே ரெடியா இருக்குது. So now we need to fill the blanks. இனி எங்களுக்கு blanks fill பண்ணதான் வேணும். The very important thing நான் உங்களுக்கு இன்னொரு நோட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ரிகர் சொன்ன எல்லா blank-க்கும் எல்லாம் செட் ஆகும். அவசரப்பட்டு நாங்கள் பெண்ணால போட மாட்டோம். பென்சிலால நாங்கள் போட்டுட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு ஒருக்கா செக் பண்ணி ஒரு ஸ்மூத்னஸ் பார்க்க வாசிக்க ஒரு பம்பி இல்லாம ஒரு ஸ்மூத்தா இருப்பார். அதுக்கு பிறகு மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். 9 minutes முடிக்கணும். எங்களுக்கு அங்கால ஞாபகம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, எனக்கு நிறைய மார்க்ஸ் இருக்க வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இதுல டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் அவுட். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். டைமிங், ஒர்க் வித் த டைம். இப்போ கன்ஃபியூஸ் டவுட்டான வேர்ட்ஸ் அப்படி டக் டக்குன்னு போங்க, பென்சிலாக நோட் பண்ணிக்கிட்டு போங்க. திரும்ப வந்து இங்க் பண்றேன்னா திரும்ப நீங்கள் பிளாங்கா விட்டீங்கன்னா புதுசா தொடங்கணும்.
அப்ப நீங்க ஓரளவு கெஸ் பண்ண ஆன்சர்ஸ் எழுதி விட்டுருவோம் கூட வழியில போய் நீங்க பண்ணி போட்டு கொடுத்துடலாம். உண்டையும் பிளாங்கா விடாதீங்க, ஏதோ ஒன்றை ஃபிக்ஸ் பண்ணி போடுங்க. ஸோ இப்போ வி ஆர் ரெடி வித் தட். எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கட் பண்ண மாதிரி எல்லாம் ரெடியா இருக்கு எங்களோட மைண்ட்ல வந்து. ஓகே, நவுன், வேர்ப், அட்வர்ப், ஆர்டிகிள் எல்லா செட்ஸும் ரெடியா இருக்கு. இனி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பிளாங்க்ஸை பார்த்து நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியானே. தட்ஸ் இட். So Thomas Alva Edison was one of the greatest inventors. And the one and வந்தா நாங்கள plural வரும் தெரியும். One of the students. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லயே ஒரு ஆள். One of the classrooms. One of the classroom and up classrooms. So you have to read it. நீங்க வாசிருப்பீங்க. நான் மெனக்கடை இல்ல. We need to work a lot. நிறைய நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்க வேண்டிய நீங்கள் ஃபுல்லா வாசிருப்பீங்க. Something like a picture walk. ஒரு பிக்சர் walk வந்து மைண்ட்ல ஓரளவு பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கொண்டு நீங்கள் வாட்சி கொண்டு போகணும். சும்மா கடகடன்னு வாட்சி பிரியூசனம் இல்லை. டைம் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் த டைம். எஸ்ஏக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவை எங்களுக்கு? anybody tell me essay? A B எழுதுறேன்டா எஸ்ஏக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவை? We need 30 minutes. For 5 minutes we have to plan it. 20 minutes we have to write it. And in the 5 or 3 minutes you have to revisit that one. A B எடுக்கிறாள் at the target as that 30 minutes. So 1.5 hours. Again, graph we need it. For 10 minutes the graph or the letter 10 minutes, 10 to 12 minutes. So 8 to 9 minutes தான் எங்களுக்கு செட் ஆகும். வந்து சும்மா விளையாட்டு இல்லை. Working with the time. The budget timing is important. Time ஓரளவு கெஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஒரு 1 or 2 கூடலாம் குறையலாம். Luckily we have the extra 10 minutes for the reading time. But make use of the time. Always during the exam, time flies. நேரம் பறந்தோன்று இருக்கும். இதை விட்டுருவீங்க பின்னுக்கு முக்கியமான மார்க்ஸ்களை. So now when you look at that, the first one நீங்கள் பார்த்தீங்க, that 2 is there. எங்களுக்கு 2 இருக்கிறார் வந்து. 2 under there should be a place or there should be a verb, especially the verb 1. எங்களுக்கு verb in the 1 infinitive தான் எங்களுக்கு 2 ஓட friend எங்களுக்கு தெரியும். ஒரு verb listல நாங்கள் பார்த்தோம்னா எங்களை பொறுத்தவரை இங்க right we have that 3 verbs இருந்தது. எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பொருத்தமானது மற்ற ரெண்டும் பாஸ்ட்ல இருக்குது. இதுக்கு வேற ஒரு ஐடியா தேவை இல்லை. The technique works with the technique. So 2 is there. So infinitive, expel. வேற ஒன்றுமே இல்லை. Working with the techniques, practice that. These tips will help you. நீங்க செய்திருந்தா you can put the tick. எனவே செய்திருப்பீங்க. நீங்களா செய்திருந்தா இந்த ஐடியா செய்திருந்தா this works well. So reason, we need a reason actually. Expel from the school. பார்த்தா இங்க he இருக்கிறார், refuse இருக்கு. அப்ப எல்லாமே இருக்கு. Subject இருக்குது, இங்க இருக்குது. So we need the junction. We need some connector like a socket. Socket மாதிரி ரெண்டையும் join பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை. Join பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைன்னா அண்டை இங்க போட இல்லாது. So we need the reason should be there. அப்ப இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆள் வந்தார். Because he refused to do. School work. Okay. But அப்ப school work-க்கும் இதுக்கும் இடையில we need somebody. There's a blank இருக்குது. ரெண்டுமே நாங்கள் போட இல்லாது. So he refused to do. We need the possessive adjective. அங்க noun ஒன்று வரணும். School work is there. So his school work. But he stopped verb இருக்கிறார். verb ஓட வரக்கூடிய friend என்று பார்த்தால் we need the adverb. என்ன எங்களுக்கு subject இருக்கிறார் he, verb இருக்கிறார், object இருக்கிறார், எல்லாம் இருக்குது மெயின் ஆனது. So we need some subs. சில உதிரிகளை தான் நாங்கள் இங்க போட வேண்டி வர போகுது. So when you look at, you need that should be never is a right answer. That's adverbs of frequency.
So I'm sorry. Yeah, we have the adverbs of frequency. His mother dares him. Something is missing. Which part is missing? We need the verb is very important. Verb is missing. So his mother persuaded him to read about what? About what? So we have the question. About what? Yeah. Science. So we need the noun. About what? So this is a way you need to. That's possible because of practice. So because of practice is possible. So he enjoyed reading. He dares. Again, verb is missing. Or subject இருக்கிறார். Object இருக்குது. Verb காணல. உங்களை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே ஒன்று தான் இருக்கு எங்களுக்கு verb list. எங்களுக்கு prepare பண்ண இல்லை. Yeah. He loved. So this is a way you need to practice on it. Make it practice. இதில் நீங்கள் practice பண்ணிக்கிட்டு போனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் simply you can do that one. So this is a one and only way to do this kind of activity. நீங்கள் செய்யறதுக்குரிய ஒரே ஒரு வழி இதுதான். The only thing you can do it. Right. So then you can see that one. Yeah, here subject is missing. Verb இருக்கிறார். The subject missing and சொல்லி சொன்னால் we need something from that noun. அப்ப nounல வாத egg. Housekeeper இல்லை. அப்ப உங்களுக்கு டக்குன்னு அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தா okay, noun pronoun. So we have the option of pronoun. So he is there. The phonograph is there. Something about the specific thing. Light is there. So the is there. So we need the article. So almost we have completed everything. Is now simple, smoothly. And the light. What's that? We need that light. Yeah, it's a bulb. Do you know the dash of Edison and the? So what? Do you know the what? Yeah, we need the noun. The vandal angala kattamoru article noun dan follow பண்ணுவார் எங்களுக்கு தெரியும். Article வந்து noun dan follow பண்ணுவார். Do you know the story of Edison and the? Again, we need the noun. Yeah, egg. So one day he asked his egg and varadane. So we need that noun. We need that his வந்திருக்கார் full stop இல்ல. With a possessive adjective நான் முதலே சொன்னேன் உங்களுக்கு pronoun possessive adjective. So his, yeah, housekeeper. To bring an egg. Pan is there, so we need to join. And can you check that? How many right answers you got it? So you can see how many right answers you got it. This is the way you normally do that one. Planning a chair and I can't hear you. One man show is going on. Are you there? Are you sleeping? I'm sorry. I don't know. Okay.
So the one more thing actually I would like to advise you, just make the pencil to cross it out. Or pencil ala ningal idha maadhiri oru cross onnu ningal potukondu poninga solli sonnal திரும்ப ஒரே இதுக்குள்ள நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க தேவையில்லை. That's easy to working with the cross. பென்சிலா தெரியத்தக்கதை நீங்கள் அப்படி மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல அந்த when you are working on the frequency நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் செய்யக்கு அப்படி செய்றீங்களோ மீடுறன கணிக்க அதே மாதிரி just cross it out. இல்லாட்டி நீங்கள் திரும்ப செய்த சொல்ல வாட்ச் நீங்க டைம் போய் கொண்டிருக்கும். So this is an easy way to work on it. Right. So I would like to say that one, the start with the words you know and tick them off and the know which one you have used. நீங்கள் பாவிச்சதை டிக் பண்ணி நீங்கள் செய்தீங்க சொல்லி சொன்னால எப்பவுமே உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So this is a way you have to work on that one. நீங்கள் work பண்றதுக்குரிய வழி இதுதான். For the close test, right? The close test is the thing. Then I would like to do it, the test 12. So when I meet you the next time, நான் உங்களை அடுத்த முறை மீட் பண்ணிக்கல I can do that one. சில இதுல வந்து நான் உங்களுக்கு let me help you. So if you are interested, I will give me a second. Some of you are interested to work on that one. இதை நீங்கள் சில பேர் வந்து you may interested to do that one. That's fine. So this is available in that YouTubeல இருக்குது. நீங்கள் தேவையான ஆட்கள் ஒருக்கா ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து you can revise it. So there are so many activities are there. நீங்கள் ஒருக்கா ரிவைஸ் பண்ற ஆட்கள் I will share the link actually with you. நான் லிங்க் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுவேன். So simply you can work on that one if you are interested. So let me show you my website is there. This is my website. So simply when you go through the website, you can find the resources. So here you can see the video lessons are there. So all the lessons actually you can have the graphs, the tenses actually when you want to work with the tenses and the active passive. So just work with that active passive கேள்வி இருக்குது and you have the reported speech இருக்குது and the close test. So I share all the tips. Is a video is there. So சில வேளையாக்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் பார்க்க வேண்டி இருக்குமா இருந்தால் you can make use of this website. It may help you. And you can have some online exams. It may help you to work with the online exams. So you can try with the online exams also to test your language. Language நீங்கள் test பண்றதுக்கு நீங்கள் reported speech that's online exams. So here the video lessons the video lessons are available. So you can work with that video lessons. Yeah. So all the things are available into that in the websites. So yeah, let me share the website. If you're interested, let me share that link into your inbox. Link share one so you can access it. If you want, you can access that one. Right. So now just I want to work with you about that active passive. Let me work with it next time. நீங்கள் வந்து இதற்கா இந்த videos நீங்கள் work out பண்ணி பார்க்கலாம். I will help you to work with the videos. Everything is there. So which is work with that in Tamil language. I work with that in Tamil. Yeah. So everything is available in the Tamil language. So simply you can work on it. Hello everyone, welcome back to English with Aravind. In this lesson, we are going to discuss about reported speech. மீண்டும் உங்களை ஒரு காணொளி வாயிலாக சந்திப்பேன் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதுல நாங்கள் என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லி this website reported speech, the direct indirect என்ன மாதிரி work out பண்றோம்னு சொல்லுவாங்க நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எப்படி ஆக்களுக்கு active passive சம்பந்தமாக பல்வேறு சந்தேகங்கள் simply you can see that one. Yeah.
So the rules and charts and everything is given to you about that, the back shifting tenses in the matra. So just you need to spend some time. If you really need the help then you can try that work. When I meet the next time, at the time நான் உங்களை மீட் பண்ணிக்கல, just I can work with you. நான் உங்களோட work பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் செய்து நீங்கள் பார்க்கலாம். So everything is given. Everything is given to you. Right? Everything. There are 2 videos are there, so you can work பண்ணக்கூடிய மாதிரி. So that's for your reference. So now just I want to work with you guys, right? Make it very fast about the graphs. I want to work with you graphs. Graphs so let me work with that graphs. Graphs and angle quick make it fast. Then I'm doing with the writing task. Writing task and work out time is very short. Right. So when we look at the graphs, actually, how many paragraphs normally can you answer my question? How many paragraphs normally you? 3, sir. Yeah. Yeah, you have the 3 paragraphs. Exactly. You're very clever. Yeah, you have the 3 paragraphs. So when you do that one, the introduction paragraphs, actually, you have that one. I don't want to spend much time. It's like a rapid revision. We are working on it. Tomorrow you may have it. This kind of graphs actually is a double bar chart. You may have it, or the single graph. Then you have the table is there, or the pie chart is there. So the way of writing the same. As you said that the size ningal paakala. So paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. So 10 marks. CLOM. The content 3 marks, language. Then you have the organization. Then you have the mechanism of writing. So it says 3322. Right? So the introduction actually just you are giving the details. Then you are the second paragraph that you are comparing. And the superlative, comparative sentence. Then finally we are having the conclusion. So this is the way I want to work with you. So describe the very short actually. Very short and angle describe normal sentences are limited. The second one actually we are working with that because you can working the comparing and all these things. And the short conclusion, the overall view, the same. If you want to go to IELTS examining or future IELTS examining, you have the graph writing. The same pattern actually, the same way you work. For general English, you graph writing compulsory. And a letter, formal letter, informal graph so you should work on it. Time spend introduction just we work on it. Simple introduction work out simply you work on that one. The paragraphs simple you are working with the introduction. And the question okay. So let me go with that the next one. Especially I work with you the second paragraph. Give me a second. Yeah. So this should be, yeah. So when we find that one, in the questions we have the three paragraphs I'll show you. Give me a second. Yeah. So the introduction paragraph is okay. How many sentences are there? We are working with the 3 sentences. In the easy, 3 sentences use the different colors. One the general. Second one, you are talking about the axes there. Singular IS plural ES but actually but on singular horizontal axis IS.
both and vandal es வரும். Then you are working with that கீழே இருக்க things ஓட work out பண்றீங்க. The hobbies are reading, watching TV, playing video games, gardening, finish பண்ணீங்க, and dancing. Then we are doing the second paragraphs comparing and சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா compare பண்ணுவீங்க நீங்க. It's a comparison. So compare பண்ணிக்கல கவனமா பார்க்கணும் நாங்கள் இந்த இவ்வளவு வேர்ட்ஸுக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் வரும். Reading, watching TV, video games, gardening, dancing, we have that paragraph. Paragraphil எங்களுக்கு at least ஒரு one sentence இருக்கும். இல்லாட்டி contentல மார்க்ஸ் குறைஞ்சிடும். contentல ஒன்று குறைஞ்சா லாங்குவேஜுக்கு 3 வராது. அது 2 தான் வரும் மேக்ஸிமம். ஆனால் content 3 எடுத்தா ஓகே, லாங்குவேஜுக்கு 3 அல்ல 2 வரும். contentக்கு 2 என்றால் லாங்குவேஜுக்கு ஒரு 4 3 வராது. நீங்க இவ்வளவு புலை இல்லாமல் இருந்தாலும் 2 தான் வரும். இதான் ஆக்களுக்கு மார்க்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகுது. அப்ப கண்டென்ட்டை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த எல்லாத்தையும் நாங்கள் செக் பண்ணி எழுதுவோம். பாருங்க, முதலாவது நான் போட்டிருக்கேன் the highest. ரெண்டாவது just I work with the least. Third one just I work with the equal. A B எடுக்காத பிரச்சனை இல்லை, you are expert. சிலோட ஹெல்ப் தேவையான ஆக்களுக்கு just I am revising it. ஒருக்கா polish பண்ணி ஒன்றும் இல்லை இருக்கு. நீங்கள் ஏதாவது இதெல்லாம் டைம் மினக்கட தேவையில்லை. Then you are working on that. மிஸ் பண்ணதுக்கு நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்றோம். ஏதாவது மிஸ் பண்ணி இருந்தது 3 சென்டென்ஸ் ஓகே, 3 திங்ஸ் அவுட். ஐ மீன் the 4 things. ஈக்குவல் 2 வந்துட்டு மிஸ் பண்ண ஒரு சென்டென்ஸ். Then we are having the one sentence for that conclusion according to the. So in my conclusion, on the whole, so you can use a different language. So the equal number unequal. எத்தனை மார்க்கிங் பார்க்கணும். இது 10 மார்க்ஸ் அப்படி எடுக்கலாம், ஓ 9 மார்க்ஸ். So the same thing actually in the pie chart, ஒரே pattern. ஆனால் எங்களுக்கு only we have the 2 sentences. எங்களுக்கு introductionல 2 sentence. ஏன் x y axis வராது, horizontal vertical இல்ல. The same way you are working on it. இதே மாதிரி தான் நீங்கள் பாருங்க. Nothing. So here again we have the 2 sentences. இங்கேயும் x y இல்ல. The below and இருக்கும், the above ஒன்று மாத்திரை இல்லையாக்கள். Very careful. I put in the bracket. Make it very simple guys. கணக்க யோசிங்கன்ற கிராஃப் எழுத இல்லாது. சிம்பிளா யோசிங்கோ. இதில் தந்த எல்லாம் வரக்கூடிய அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஜப்பான், இந்தியா, ரஷ்யா, ஆஸ்திரேலியா, அதர் கண்ட்ரிஸ் வரக்கூடிய மாதிரி அடுத்த பேராகிராஃபில் நாங்கள் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் எழுதிவிட்டோம் என்றால் ஓகே தான். ஒரு ஒன்றும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. So here you can see, I'm sorry, yeah, I muted, I didn't notice that one. So this is the way you need to focus on it. நீங்கள் இதை வச்சு ஏற்கனவே நீங்கள் செய்கிற மாதிரி பெர்சன்டேஜுக்கு இதை நீங்கள் இதை கம்பேர் பண்ணலாம். ஏதோ இதுக்குள்ள கணக்கை எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அவுட்.
இதைத்தான் பார்ப்பினோம். இந்த சைட்ல இருக்கிற எல்லா விஷயமும் வந்திருக்கும். நீங்க நம்பர்ஸ் இதை பார்க்கணும். ஸோ மேக் இட் வெரி கிளியர். இதுக்கு நீங்க கவனமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா தட்ஸ் ஃபைன். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இருக்கா நீங்கள் செய்ய வேணும். ஸோ தென் யூ ஹேவ் த கன்க்ளூஷன் இஸ் ஈஸி. ஸோ சில பேர் வென் டயக்ராம் they confuse it. The same way, the Venn diagram also the two sentences தான். இப்போ எங்களுக்கு ஆக பை சார்ட்டுக்கு தான் பார் சார்ட்டுக்கு தான் 3 சென்டென்சஸ். அதை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் செய்து கொண்டு போகலாம். இல்லை எங்களுக்கு தேவை இது இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு கிராஃப் ஓகே. இப்போ நான் உங்களுக்கு பரகிராஃபில் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். நீங்கள் சிம்பிளாக நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு 2 அல்ல 3 சென்டென்ஸ் வரும் பரகிராஃப் 1ல். பரகிராஃப் 2 அண்டா 4 to 5 வரும். பரகிராஃப் 3 சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் 1 or 2 சென்டென்ஸை நீங்கள் முடிச்சிடலாம். அது நீங்கள் பழையனாக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம். அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை. அதில் டீப்பாக அதை பார்க்க போகிறது இல்லை. இப்போ நீங்கள் ஸ்பெல்லிங்களை பிளவிடாமல் நீட்டாக ஒரு நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் 3 பரகிராஃபாக நீங்கள் பிரித்து எழுதினாலே யூ கேன் கெட் த 10 or 9 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வரும். That's all about that graph. நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு இருக்குதோ? So let me move on to the writing task. நாங்கள் ஒரு ரைட்டிங் டாஸ்கை என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ற தொடர்பாக நாங்கள் ஒருக்கா பார்ப்போம். ரைட்டிங் டாஸ்க். ஸோ லெட் மீ கிவ் த ஒரு 5 minutes பிரேக் கொண்டு தாரேன். நீங்கள் ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க 5 minutes. Just I will start that 4:20. Yeah, 4:22க்கு I will start again. So relax for 5 minutes, 5 to 6 minutes of relax
Right. So we'll start that about the writing. So writing is very important. நீங்கள் writing பொறுத்தவரையில part 1ல we have the two sections நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று வந்து நோட்டீஸ் எங்களுக்கு வருவார். அதே மாதிரி எங்களோட செக்ஷன் 2ல நீங்கள் பார்த்தீங்க, ஐ மீன் தட் பார்ட் 1 இந்த 8வது கேள்வி ஷோர்ட் ரைட்டிங். இப்ப நேம உங்களுக்கு சில பேர்கிட்ட இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குமென்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலி, ஐ எம் நாட் ஷுவர். ஸோ கிவ் மீ அ செகண்ட். ஆக்சுவலி இதுல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இல்லை அந்த யூ கேன் சி தட் ஆன் மை வெப்சைட்ல நீங்கள் பார்க்கலாம். கல்வி என்ற ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. இல்லை ஜஸ்ட் ஐ ஹேவ் சம் எஸ்ஏ புக்ஸ் இருக்கு. சும்மா உங்களுக்கு ஒரு ரீட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஒரு ஜோனின் ஒரு செல்ஃப் ரைட்டிங் லேர்னிங் கிட் ஒன்று இருக்கு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ எம் நாட் ஷுவர். இதான் எங்களோட லாஸ்ட் டைமுக்கு இதான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு வழியுமே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த செல்ஃப் ரைட்டிங் கிட் ஒன்று நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சிலர் பார்த்துருப்பீங்க. எவ்ரிதிங் வந்து எனக்கு தேவையான இல்லாம ஒரு பேசிக்கா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரைட்டிங்க பயப்படுற ஆக்களுக்கு இட்ஸ் ரியலி குட். நிறைய இதை நீங்கள் வாசிக்கலாம். இதை விட ஒருவனும் வராது எங்களுக்கு. ஸ்பெஷலி ஃபார் த லாஸ்ட் மினிட் ரீடிங்க்கு எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிக்சர். ஐ வாண்ட் டு ஷோ தட் டெஸ்ட் 6க்குரிய இதை நான் உங்களுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஷோ தட் நீங்கள் பார்க்கலாம். ரைட்டிங் இன்விடேஷன் நோட்ஸ் அண்ட் நோட்டீசஸ். வளமையா நீங்கள் கொஸ்டினை தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பட் திஸ் த கைட் வித் தி ஆன்சர்ஸ். இனி நாங்கள் கேள்வியில நாங்கள் படிச்சு கொண்டிருக்க கூடாது. இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ஒர்க் வித் தி ஆன்சர்ஸ். சாம்பிள் ஆன்சர்ஸ் நாங்கள் வாட்சி கொண்டு போனோம் என்றால் ஸோ வி ஹேவ் அன் ஐடியா. இப்போ எங்களுக்கு வி ஹேவ் அன் ஆன்சர் இங்கே தந்திருக்குது. சிம்பிளா கொஞ்சம் நோட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. நோட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஒரு 2 or 3 நோட்ஸை நாங்கள் வாட்சி கொண்டு போய் அதில் இருக்க பேட்டர்ன், சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணும். இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபிக்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். திரும்ப திரும்ப நாங்கள் வாசிக்க 2-3 சாம்பிள்ஸ் வாட்சம் என்றால் சிம்பிளா நீங்கள் நாளைக்கு போய் உங்களோட எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதலாம். இப்போ யூ ஹேவ் டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஷீட்ல நீங்கள் ஒரு சாம்பிள், ஒரு நோட்டுக்குரிய ஒரு சாம்பிள், நோட்டீஸுக்குரிய ஒரு சாம்பிள், ஒரு பை சார்ட், ஒரு பார் சார்ட் கட்டாயம் உங்களோட கையில இருக்கணும். அதைத்தான் படிச்சுட்டு போகலாம். இல்லாட்டி இப்படி எல்லாத்தையும் நாங்கள் படிச்சு கொண்டு போயிடலாம். So that's what I want to touch in parallel. நான் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சேர்ந்துட்டு போறேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்றது பாருங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு.
ஒரு நோட்டீஸ் வந்து ஓகே நோட்டீஸ் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் என்ன மாதிரி எழுதுறது. You can see that example of notice. The question and you have the answer. ஒரு 2-3 நோட்டீஸ் நீங்கள் வாட்சி கொண்டு போனா இதுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று தான் வரப்போகுது. So that you can have the free writing. அடுத்து நாங்கள் டெஸ்ட் 8 நான் உங்களுக்கு அதை செய்ய போறேன். டெஸ்ட் 8. It's a free writing. தனியாக ஹெடிங்க தர போயினா நீங்கள் 5 மார்க்ஸ். It's only for the 5 marks actually. The content-க்கு 2 marks, language-க்கு 3. content கொண்டு வந்தா இந்த language-க்கு 3 வராது. திரும்ப ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கேன். language-க்கு 2 தான் நீங்கள் என்னதான் புலவிடாமல் இருந்தால். So especially I would like to say that when you are working this kind of இப்படியான இதை நீங்கள் வந்து writing நீங்கள் செய்ய முதலாவது என்ன steps நீங்கள் follow பண்றீங்க. What do you do that one? முதல் நீங்கள் என்ன follow பண்றீங்க நீங்கள் இப்படியான writing நீங்கள் செய்ய free writing-ல. This is a way you can try this one. Tomorrow you can நீங்கள் try பண்ணி பார்க்கலாம். Read the titles and the titles கவனம் and work with the mind map. That's the easiest way. ஒரு mind map-ல நீங்கள் work out பண்றது. Work with the mind map. That's too easy. For example, let me show that one. You have the map like this. Very quickly, இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு map போட்டு டக்கண்டு points போட்டு then you can write it. திரும்ப repeat ஆகாது sentences நீங்கள் எழுதிக்கல. It should be a one paragraph. நீங்க 2 paragraph அப்படின்னா first paragraph தான் மார்க் பண்ணுவீங்க. Right, paragraph-னா question வருது. One paragraph. One paragraph-ண்டா எங்களுக்கு introduction, conclusion ஒன்றும் இல்லை. But we have the introductory sentence. The sentence or introduction நீங்கள் எழுதலாம். You can write the introduction sentence. And கடைசி sentence வந்து ஒரு concluding sentence. இதுக்குள்ள மிச்ச ரைட்டிங்ஸ் வேற மெத்தட்கள். நீங்க 2 paragraph எழுதினா முதல்ல தனியே திருத்தி ஒரு மார்க்ஸ் தான் வரும். So it should be a one paragraph. Read the instruction very carefully. So one paragraph under the first sentence. There are many hobbies. My favorite hobby is stamp collecting. So there are many hobbies. There's an introductory sentence. So we are going to work it in a very or paragraph and I'm going to help you. That's my next. Then we are having the concluding sentence. So I love stamp collecting very much. So I want to collect more than 10,000 stamps within 2 years. That's my, so you can write something about the concluding sentence. It's very general. That depends on the question. But when you write the essay and such, now the introduction paragraph, then we have the concluding paragraph. Like a sandwich writing. Or sandwich மாதிரி இருக்கும் நான் writing எழுதுறேன். ஒரு bread கீழே இன்னொரு bread இருக்கும், நடுவுல வந்து you have your cheese, and you have the margarine, you have the salad leaves, then you have whatever it is. I'm sorry, I make you hungry. So like a hamburger, it's like a 2 buns. That should be the best writing. So I'll work with you how to write on that. But now I'm just giving that. So part 1 actually 1 paragraph. So the introductory sentence and the concluding sentence. The person knows about. At least we can get 4 marks. சும்மா சம்பந்தமா எழுதினாலே ஒரு சி எடுக்கிற ஒரு ஆளுக்கு 2 அல்லது 3 மார்க்ஸ் நீங்க சிம்பிளா எடுக்கலாம். You can get it 2 or 3 marks. But don't leave the space. என்ன எழுத இயலாது, வாசிக்க இயலாது, ரைட்டிங் எனக்கு சரி வராது. Don't do that one. Collecting the marks one by one. Collecting the marks one by one. So this is the way. You can make the points actually. Make a point, 1, 2, 3 points. So this is mapping is very important. Mapping சொல்லி சொன்னால் you try to bluff. நீங்கள் திரும்ப எழுதி புத்தகத்தை கொண்டு தான் இருக்கணும். That's like a bluff. So mapping. So that's why I'm saying create a mind map. And think about the tense actually. Tense choose பண்ணுங்க.
the sports meet, simple present tense எழுதிட்டு போகலாம், இல்ல past எழுதிட்டு போகலாம். Very general. So things I did, so it should be a past tense. இது tense and doubt என்றால் make use of the simple present tense. Simple present எழுதினா எங்களுக்கு okay. Mix பண்ணாமல். Spelling mistakes, punctuations, red mark கூட உங்களோட marks குறைஞ்சுண்டு போகும். அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Be smart. இல்ல கணக்க அதை எழுதுற அந்த complex sentence, compound sentence அது ஒன்றே வெளியே போடாங்க part 1 writingல. So you have a time to work on that. That should be the part 2ல. இதுக்கு essay நீங்க நிறைய எழுதலாம். Try that one. நாளையான ஒருக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. See if you can try on your writing tomorrow. எத்தனை மார்க்ஸ் வருதுன்னு you can do that one. You get more marks. The spelling errors, make it very simple. Simple writing part 1 is only 5 marks. So don't write a lot. The 50 words. நிறைய எழுதிக்கொண்டு லெட்டர் போனீங்கன்னு சொன்னா பார்ட் 1க்கு ரெட் மார்க் கூட மார்க்ஸ் குறையும். 2 லான் வந்து நிற்கும். ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் டார்கெட் 5, I mean the 4 marks. ஒரு 3 to 4 marks நீங்கள் டார்கெட் பண்ணா that's super. So be smart. பின்ன நீங்கள் எனக்கு எழுதி பிரியோசனம். Less mistakes. Mistakes சரியான குறைவா நீங்கள் இங்க எழுதி பழகணும் வந்து. Part 1ல எழுதிக்கல. Part 2ல is okay. There's no problem. That's 15 marks தானே. So you can have the space for your creative. உங்களோட creativeக்கு space வரும். சில errors வந்தாலும் பெருசா தோற்றாது. இங்க கவனம் வந்து வல்ல கவனமா இருக்கும். But sometimes they use that. சில வேளை ஒரு what do you call that one? சில வேளை errorsக்கு ஒரு முக்கோணத்தை போடுவினம். சில வேளை ஒரு circle பண்ணுவினம். Spelling mistake circle, grammatical mistakeக்கு triangle. அப்போ நீங்கள் எழுதின திருத்தின பேப்பர்ல நிறைய சர்க்கிள்ஸும் ட்ரையாங்கிளும் இருந்தா யோசிச்சு பாருங்க பார்ப்போம். மார்க்ஸ் எங்களுக்கு வராது. அதான் நான் சொல்றேன், பி ஸ்மார்ட். இது 5 மார்க்ஸ். இந்த டெக்னிக்கை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Simply you can score it. But let me show that one. நீங்கள் பார்க்கலாம் some reading topics உங்களுக்கு read பண்றதுக்கு interest இருக்கு. You have some reading topics. Reading topics are available. இந்த புக்ஸ்ல நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் there are some reading topics இருக்குது. I'll show you. Give me a second. Yeah, give me a second. So this book will help you working with that. Yeah, you can have the free writing. You can see the screen, I think. Screen will visible. So you have the different topics that you can see, guys. Favorite teacher, favorite sportsman. It's a known topic. So you have trees and food we eat. சும்மா நீங்க ரீட் பண்ணி இந்த சொல்லுகளை சும்மா படிச்சு வச்சாலே தண்ட பாட்டுக்கு ரைட்டிங் வரும். Focus on your writing. So read it. சும்மா ரீட் பண்ணி அந்த vocabulary கலெக்ட் பண்ணி வைங்க part 1க்கு. So different topics. The varieties of the topics are there. Already we work on the graph நாங்கள் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். கிராஃபில் ஒரு சப்போர்ட் தேவையான ஆட்களுக்கு the graph is there. Work with that. So that book is available in this website. The website நான் உங்களை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். So just I have it. So here just we are moving on to the part 2 நாங்கள் இப்ப மெயினா work out பண்ண போறோம். So part 2 writing வந்து நாங்கள் let me play, there's a video for you for writing tips நாங்கள் என்ன மாதிரி செய்யலாம்ன்றதுக்கு நீங்கள் இந்த ஐடியாலயே work out பண்றீங்கன்றதுக்கு let me play a video for you. So then we can... Hi everyone and welcome to my class.
So you can see that one. Yeah, how easy. In a very easy and an angle பார்க்கலாம் நீங்கள். For example, just work with the frame. ஒரு ஃப்ரேமில் நீங்கள் work out பண்ணுங்க. That's too easy working with the frame. So let me go that one. Just watch it. Then we'll discuss. Definitely write a paragraph because it's a group of sentences that are related to one main idea and are connected to each other. So, are you ready? Let's get started. A paragraph should have at least 5 sentences, 1 topic sentence, 3 supporting sentences, and 1 concluding sentence. This is very important. இது நாங்கள் வழியாக கவனிக்கணும் நீங்கள் வந்து. This is very important, guys. Or a topic sentence. That's why I told you the introductory. Then we are the supporting ideas. But a part 1 or paragraph le முடிஞ்சிடும். Right? So we have the 3 supporting sentences and 1 concluding sentences. So that should be the 1 paragraph. Now 2-3 paragraphs நாங்கள் எழுதுவோம். உங்களை தார points பொறுத்து. So look at the question. இந்த question இருக்கா நீங்கள் read பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு essay question நான் இங்க போட்டுருக்கேன். நீங்கள் பாருங்க. Write on one of the following. The 15 marks. So here you can decide it. In a மாதிரி எத்தனை paragraphs எழுதுறேன் you can decide it. Advantages, disadvantages. So here, introductory paragraph, another paragraph for advantages, and 1 more paragraph for disadvantages. Then we have the concluding paragraph. Altogether 4 paragraphs இருக்கணும் உங்களோட இதுல. பஞ்சி படக்கூடாது. எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னால் கஷ்டம். How to make a sentences இந்த மாதிரி practice பண்றது? எப்படி sentence நீங்க எழுதுறேன்னு சொல்லி சொன்னால் the one and only answer I would like to say that one, practice the word order. வேற ஒரு வழியுமே இல்லை எங்களுக்கு. So you want to become an expert in word order. இப்பவே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண வடிவ செய்யலாம். You have enough time. The word order. You have the essential English grammar. இதுக்கு அவங்களோட essential English grammar என்ற ஒரு book இருக்கா? You have in your library இருக்குதா? You have this book with you, the green color, I mean, the yellow color book இருக்கா அவங்கள்ட்ட யார்கிட்ட இருந்தாலும்? Hello? No, sir. So you have this book, am I right? The book இருக்கா? You have this book with you? Yes, sir. Okay. So this book has the fantastic activity, the word order. The bookல நீங்கள் பார்க்கலாம் பின்னுக்கு ஒரு சூப்பர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது, word order இருக்கு. Right? You have that activity. If you are interested, சில வேளை இல்லை இந்த புக் என்றாக்கள், that's an investment, right? This is an investment. Yeah, you can invest that one. There's no problem. So இல்லையென்றாக்களுக்கு just I add it. So I got that soft copy இருக்குது, நான் அதை add பண்ணியிருக்கிறேன். So here you can see the essential English grammar. So when you click on that one, you have the book. In the book இருக்குது, especially the word order. Super book. That's more than enough. So I just add it. The website இருக்கு, நீங்க சும்மா try பண்ணி பார்க்கலாம். Especially the word order. The word order is the best activity உங்களுக்கு. என்றால் எங்களோட மைண்ட்ல வந்து நிறைய அது ப்ராக்டிஸ்ல கொண்டு வரோம் நாங்கள். ஹெல்ப் யூ இன் யுவர் ஸ்போக்கனுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த வேர்ட் ஆர்டரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வி நீட் எவ்ரி இருக்கு வேர்ட் ஆர்டர் த பெஸ்ட் ஒன். யூ கெட் தட். எந்த யூனிட் ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு? யூ மே ஹேவ் த டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ். உங்களுக்கு வேற யூனிட்ஸ்ல இருக்கலாம் சில வேலை உங்களோட புக்ஸ்ல.
So this have the 94, 90, 93, 94, the word order. So we follow the SVOPT pattern. Subject, verb, object. Then we have the place. Then we have the time. So develop that skill. The word order skill நீங்கள் develop பண்ணணும் இருக்கிற timeல. So definitely that skill will help you. So that skill will make you as a fluent writer. ஒரு fluent writer மாத்திரம் சொல்லி சொன்னால் அந்த skill கட்டாயம் தேவை. Word order. Subject, verb, object, SVO, SVOPT. Further practice பண்ணி பார்க்கலாம். There are so many activities are there. நிறைய இருக்கு நீங்கள் செய்து பார்க்கணும். So don't be lazy. Lazy இருந்தா ஒன்றும் செய்யல. This is for your life. Simply you can build up your speaking skill. உங்களோட speaking skill நீங்கள் develop பண்ணலாம். I would like to say that one. So this is what I want to say that one, guys. Try it. Set your goal and work according to the goal. Right. So let's continue that. So when you write that paragraph, நீங்கள் ஒரு paragraph நீங்கள் வந்து plan பண்ணி எழுதிக்கல. So this is very important. I want to remind you. So let me work like this. So when you're working with the paragraphs, ஒரு paragraphs நீங்கள் எழுதிக்கல. welcome நம்மளோட writing. We have very short time. Yeah. So நாளைக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். How does it work? எப்படி work பண்ணுதுன்றத நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். So the main points are given to you. உங்களுக்கு main points வந்து தந்திருப்பினா. So main idea. So I would like to say main idea 1. ஒரு main idea. First, your second paragraph. First paragraph introduction எழுதுவீங்க. So the main idea நீங்கள் justify பண்ணக்கூடிய மாதிரி அதை விளங்கப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி we call as அதான் நாங்க சொல்லுவோம் supporting ideas. ஒரு 3 or 4 supporting ideas. அதுவும் கூட வேலை supporting ideas நாங்கள் எடுக்கணும். அதை அவர் தர மாட்டார். இது ஒரு first paragraph. Then the second paragraph நாங்கள் ரெண்டாவது paragraph means third paragraph. Introduction வந்துடும். So then we have the main idea 2. The main idea நீங்கள் justify பண்ற மாதிரி another 3 or 4 supporting ideas. ஒரு 3-4 main idea அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஐடியாஸ். எங்களுக்கு ஒவ்வொரு paragraphன்றது இது பெரிய அளவில் இருக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. ஐடியா தான் முக்கியம். மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. Again working with the concept map. அந்த மேப்பை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. Then we have the conclusion. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு 5 paragraph வடிவே காணும். Main idea 1, main idea 2, main idea 3. Introduction, conclusion. So the examiner வடிவே பார்ப்பார் என்ன? இதுக்குள்ளதான் நாங்கள் முக்கியம் வந்தங்கிற செக்லிஸ்ட் திரும்ப நாங்க சொல்ல போறோம். இதுல ஏதாவது ஒரு passive voice. ஒரு passive voice ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து passive ஒரு கனெக்டர்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. though, even though, not only but also, and because, in addition to, moreover, furthermore, அதுகளை வச்சு நாங்கள் எழுதுவோம். பாப்பர் லாங்குவேஜ் இருக்குது. சூப்பர் எழுதி இருக்கிறாய். ஒரு quotation வந்து according to the World Bank, according to the Youth magazine, according to the principal, you can say that when the principal. So that's a quotation. So that's the way you impress it. இதை வச்சு தான் நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். வந்து எல்லா லாங்குவேஜும் இருக்குது. ஓகே, நைஸ். பேராகிராஃப் இருக்குது. இதை நீங்க ஒரு பாசிவா பாய்ச்சி இஃப் க்ளோஸா பாய்ச்சிருக்கீங்க. எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு இஃப் க்ளோஸ்ல ஒரு சென்டென்ஸை நாங்கள் வெளியே கொண்டு வந்து போட்டால் then only you can score it. இதுதான் உங்களுக்கு 10, 11, 12 மார்க்ஸுக்கு போறதுக்குரிய ஒரே ஒரு வழி. நீங்கள் இப்படியானதை ஒர்க் அவுட் பண்றதா. இதுதான் that's the secret of success. இதுல வேற எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இதை நீங்கள் தெரிஞ்சீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா that's it.
So we have the 15 minutes more. ஏதாவது நீங்கள் கேட்க additional நீங்கள் ஏதாவது கேட்க இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் வேண்டிய வகுப்பு. That's a question time. உங்களுக்குரிய கேள்வி நேரம். நீங்கள் ஸ்பெஷலா ஏதாவது இதுல அவசரமா ஒர்க் அவுட் பண்றேன்டா you can ask me. ஏதாவது கேட்க இருக்குதா? Do you have any question ஏதாவது இருக்குதா? இருக்கிறீங்களோ? இருக்கிறீங்க. Thank you. That's good. That's good. Any questions? Anything else would you like to ask me? ஏதாவது நீங்கள் கேட்டு செய்த பேப்பர்ஸ் ஏதாவது டவுட் ஏதாவது கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் anything else? So very short time actually. The next time I will complete that papers நாங்கள் இதுக்கு நீங்கள் உட்காண்டே கொண்டு போய் செய்தீங்கன்னு சொன்னா அடுத்த கிளாஸ் அந்த பேப்பர் நான் ஃபுல்லா நான் கிளியர் பண்ணி விடுவேன். So I work with for the tomorrow's exam குரிய இதைத்தான் just I run on it. நான் ரன் பண்ணி இதை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுடைய செல்ஃப் லேர்னிங்ல நீங்கள் இதை ஒரு ரிஃபர் பண்ணி யூ கேன் டூ தட் ஒன். நீங்கள் ரிஃபர் பண்ணி இந்த ஒர்க் ஷீட்டை நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம். ஸோ தென் ஐ வில் ஒர்க் வித் த டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணேன். டென்சஸ்ல நீங்கள் ஒரு 4 பார்ட்டா இருக்குது. We want to become the expert. You can work on the tenses. That's available. ஏதாவது இருக்குதா? ஏதாவது questions இருக்குதா நீங்கள் கேட்கறதுக்கு? Do you have any questions, guys? Questions இல்லையென்றால் we'll wind up. நாங்கள் முடிக்கலாம். So ஏதாவது நீங்கள் சொல்லி இருக்கோ? So ஏதாவது செக்ஷன் வைஸ் செய்ய வேண்டி இருக்குதோ? ஏதாவது நான் Hello. Oh, sir, they wish to tell thanks. Oh, thank you. It's my pleasure. Thank you. Good luck and try your exam tomorrow. I hope that one most of you had good results. Try these tips in the techniques. Sir, students like to tell thanks. Oh, thank you. Thank you. It's my pleasure. Thank you. Wait, sir. They are going to speak. Okay. Okay. Good evening, sir. Good evening. On behalf of our friends, I would like to tell thanks for you, sir. First of all, thank you very much for spending your valuable time for us. This session helps us to give our Koreans for the exam, and it gives a simple way to write the exam. We hope we will get a good results in our examination. Again, I thank you, sir, for your kind support. It's my pleasure, actually. Thank you for inviting me. Thank you. Good luck. Good luck. Okay. So keep yourself learning, have a rest, and be prepared for the tomorrow's exam. Work with all these tips and techniques. Yeah, you can work on that one. So if you want, you can make use of these websites. It may help you. So then I shared with you the introduction to the checklist and all these things are there. Class miss pannakal, if you want to, you can click on all these things that's available on that. The videos are there. Thank you guys. Good luck and hope to see you soon. Bye.